The time has come, we will begin. Page 2. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realm, the one path, the sublime pure reality, to that Dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts,
To you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the whole of false, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Page 4, page 5. Kunjo sangla cha se lo di ge da ge de ba de je na jan yen de ge ba ga ja go bom bo re long ge kin de jen bo da jan jo sen be kin de jen bo da da ji du je de ze chom den de za mo na wa shi ja wei shi ge na ra ge de de la nyo ba shu zo yan de ze jan jo sen ba jen bo ba ji re ze wan chu ge baru de jimba samu chupa nila namra ta jing bumbo mabo te dala ya rangshin ye tongbar nambar tao chene sanji ji tu zena nyamba jari bu janju zembo jimbo mba jine ze wan chu la te ge che me so riki bu ala la jira ge baru de jimba samu chupa de ba de je dar la bar ja te ge che me badang janju zembo jimbo baba jine se wanju ge te dan den ba shari da de bula de ge jime to shari bu rigi bu an rigi bu mo kan la la shara ge paru de jimba zama cheba de ba de jitar la ba ta wa cha de bombo ma bo de da la yan ra jin ye tong pra na ba yan da ba je so tao Uzo domba orum domba ni zuzo le domba ni shimayin domba ni le yang su shimayin no le shin du so dang du shi dang nambar sheba nang domba o chari bu de da shi dang je domba ni de sini me ba ma ge ba shima me ba na cha wa me ba gang wa me ba o chari bu de da we na jang je dang domba ni la zu me sorwa me du shi me nambar sheba me na wa me na me je me lun yi me so me ra me ji me ro me re ja me chu me lo me ge ga me ba ne yi ge ga me yi ge nambar shebe ga ge ba du ya me to Mariba se ba me ba ne ga shi se be bar du ya me to te shin du tong wa dang kun jung wa dang go wa dang ga me ye shi me ma do ba ya me do shari bu te da na shang je sem pa na to pa me be shi ra ge bar du chen ba la te jin ne de sem la che ba me jin tra ba me shin ji lo le shin du ne ne nyang le ne be da shin du nambar shubu sangi tamji gyan shira ge paru du chimba la tene la na me ba ya la bo zobe chanchu du ngomar zobar sangi so te da we na shira ge paru du chimbe ma ribo chimbe nga la na me be nga me nyam ba da nyam be nga tong we tam je ra du shi war che be nga tong du ba na den bar she war ja de shira ge paru du chimbe nga me ba ta ya da Gadim vara sangadim buddhizo Chari bu janjo simba jimbun din narshiragi paru du jimba samala chakpar jawu dine chom dinde dingi dinde le shinde janjo simba jimbu baba shine si wanjo la le so le chi chawa jine le so riki hu dede shino dede shin jidra jiji demba shindu shiragi paru du jimba samala chakpar chate de shi sheba nam gyan jizu yiramu chom dege dege shika tsene tsedan demba shari dade bosan anju sama jembo baba jimbe se wanchu da tamche dan dembe koru da da adam nita nama yenda jide jide yiram de chomden dege zumba lam Page 11. Thus I heard, once the Blessed One was dwelling in Ajriha, and vultures speak, together with the great assembly of monks and bodhisattvas.
At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhya, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family who learn, who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, to look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no form. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, Daya, Bhakti, Paragati, Parasamgati, O Shariputra, this is our Bodhisattva Mahasattva, should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and played with the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Buddha will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world of so this is a noble discourse on the essence of the wisdom. Zendati chade, zenda nangyo ngure di nang ta nangzo kari shegi yores na changju lamje rimba changju sidi dang ta nangzo miyu di changju sidi jebu miyu sidi jebu sigirwa pake pabche jebu di ane lamje rimba sidi labia ki lamje rimba ta jebu che ane lamje rimba che 아니 남은 친구 세대서 봤다 시 남샷 다시 남태에서 남샷 시기 요래서 Okay, now today, Sunday, is our regular introduction to Dharma. In this introduction to Dharma, in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, it is the great treatise on the stages of the path to enlightenment. Odi, awakening, is the objective. It is the result. It is called the goal. It is called the result. It is that which is to be achieved. It is achieved through the paths, stages. So that's the point. The paths, stages themselves are great, and that is the basis. Here presented in the title are the basis, path, and the result.
어이, 딱 인도 제부들라 장축, 세대 장축 식이 나더라. 어디 아마도 거식 미수자죠. 장식의 축. 장식의 교회 단지 장바스. 아니 추바스도 연대 단지 술렘바. 토바스. 어쨌든 제부들라 교회도 가자는 제부들도 토바들라. 이 제부 장축 능다가 그래서 Oh, yes, then Bodhi is the result. Awakening is the result. Awakened enlightenment is the result. That awakenedness is of all faults having been purified. That enlightenment is to have become endowed with all in the way of good qualities. Therefore, this is what is known in Bodhi. 뭐야? 근데 교회 단지 아세 내가 세바 연대 단지 하나 토바쳐야겠다. 제부 상부 디스 딱이 더베 요래 이거 말해. 딱 거기 토베이나 딱이 토베 요거로 와서나 토베 요래 이거 말해. 좋아지? 딱이 토베 요가 이나 한다. 토베 탁 가리요래. 딱 좋아지지. 일단 탑들아 다 람림세 람세세 아니 콜라 람데냐 림바 방고 요바인자 람림세 어다 뜻이고 그래서 마시 Where the excellent result is the elimination of all faults and the achievement of all good qualities, and it is called the excellent result, then the next question to naturally follow is, if there is such a thing to be achieved, is there actually any such thing that may be achieved? If there is, then what is the means for achieving it? The next question to follow. The means in the path, which is of many stages, therefore the stages of the path to enlightenment. 대다다 남들라 남림세 남들라다 남들 가시야 와서 남다 갑자기 탑 들어와 남디 아니 장주 비세면서 거기 제부 장주고 갑자기 유 아니 장주 비셈 어딜에다 장주 비셈 데라다 군조 장주 비셈다 변남 장주 비셈스 네 그것도 카도 니체 또 남디 어디 사대 그래서 그렇죠. Okay, then the path is what is the very method, and the method itself is bodhicitta, the awakening mind. The excellent result that is bodhi, awakening, has for its cause bodhicitta, the awakening mind, which is of two aspects, conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta. These two aspects are of the path. 저기 장주고 쌤디 당고다 제부 모두 제발라 교 남탑신이랑 귤에 깨봐 보러 이게 귤에 깨 치도라 아니 다 남이 남라베 그래서 망고 제발라 남림 세발해서 Okay, when bodhicitta is the means to the realization of the result, and bodhicitta is the path, comprised of both the method and the wisdom, and both the method and the wisdom must be developed in the mind, then it is developed in the mind to the path involving many stages, thus the stages of the path. 이제 남림 세세 나디네 남림 첨부 남림 첨부도 그 민기 따라와 이내다 첨부도 하고 간단 남이 좀 받딜라 남이 아니 거기 다초 남이 가서 망부여 봐 남이 자친구여 봐 이제 차네 아니 첨부스 민기 따라와 제가 뒤에도 맞다 가르쳐서 남이 수일라 그래 이제 주 람지 르바니 테라 람니 제부 장주 도미에게 수인데 도미에 수레스 수도 그래서 저한테 내서
Okay, that characterizes the stages of the path, but they are named even more the great stages of the path by virtue of the individuals training in this path, of many individuals who are those who are training in this path, trained in the most vast method. Those who train in the path are training in the two causes for bodhi, which is to be achieved. 뭐야, 딸기 저어들래 사디, 딸 저어들래 안 내시 딸 고글 와서. 그래서 딸 수일라 그래서 수일라 투 그래. 수일라 이 동그래서 저어되게 돼 강가 저어지가 와다 나 저어지가 저 때서 이자로 이거는 강가 콘테센트 직차대로. 그래서 이제 딸 남녀들 술에 술에도 딸 동네 메더니 대화더니 또 되게 딸라 보고요. 해서 And the question is, who is such an individual to be training in the path? Who is training in the path? Who has the capacity to train in the path? Who will achieve the result of the path? These are all aspects of what amounts to the very same question, one thing. So then who is it that trains in the path? It is the individual who has no desire for pain and who wishes for contentment. 이제 일단 대화봤던 동에 믿어봤더니 다 수익되고 말해 수익 대화도 그래 수익 동에 두고 말했어. 다만서 디삼버스 땅 저걸레그로 와 제가 빈대지 좀 봤다. 이다 대화되니 시대상만 semje 대화되면 그게 제시가 말와. 그래서 말하면 초와 유교 semje 되게들라. 다 대화 보고요. 동의 보고요 말. 세 보고요. 대화 두 보고요. 제가 두 다 우이 semje 다 간다. 초와 유니게 semje 강가로라. 아니 다참 람들라 보고요. 해서 That individual who wishes to avoid pain and find contentment is the individual engaging in the path. But who is that who wishes for contentment and wishes to avoid pain? The question follows, but who is that? Who that is are all living beings who wish for well-being. It does not include the ground, the earth, space, and the like. Only those living beings with feeling, having feeling, they wish for well-being and to avoid pain. They wish to eliminate pain and achieve contentment. So long as they are breathing with feeling, they, all living beings, must train in the path. 라 보고 예배기다 남이 되게 뭐 쳐봐라다 남이 semje 우카제 초 말아도 제부 뒤두게 초와다 된 얘기 가사 되게 라 보고 예배디 뭐지 뭐지 나는 강가 뒤강가 라 투구를 왜 강가를 라베 고급 여를 왜 했으나 어디 지와 들어와 강가 투구를 왜 강가 참말로 라 투구를 왜 했으나 어디 참말로 라 투야기 차지 상기 말에 차지 상고를 했다 레드를 그래서 Those who need to train in the path are all of those who breathe and sense, and this is to indicate just who it is who would train in the path, all with breath and all with feeling. The next question to follow is, are all able to? Among these who need to are all able to, and it isn't that all have what is required. 뭐요? 제가 또 우유 얘기 semje 그리들라 만족을 따라 빼지는 것이 약간 채워이나
로리 트룩스 대전도 파 내도 트룩 파체 이 나네 담아서 냠내네 투니 수치게 수치 두고 말했어도 냠내기 좀 봐서 온다는 차네 근데 로리 트룩 되게 어려서 Those living, breathing beings in texts are divided into 6 realms beings within the discussion of who among living beings are able to train and who are not. They are divided into 6 realms beings. 어쨌든 다 디나네 로리 트룩 나네 심제 되게 파트 대전 트룩을 받치네 로리 트룩 이 나네다 하다 미기 고반 도미기 이 람 자주 센다 랍토야 다 차이 람 림바니 람 림발라 랍세 다 차이 상교 하다 미니시 이 나네다 미리 소 차기 어려서 Therefore, among 6 realms beings, all sentient beings divided into 6 realms beings, they are those who have achieved the state of heavenly birth and human birth, who have the requirements for training in the path of the awakening mind and the stages of the path, the heavenly beings and the human beings, but principally the human beings. 다다 미지기 고반도 투구요 때 대한 다다 미윤제 감각을 다 투구를 했으나 그냥 다 투구 말해서 They are the heavenly beings and the human beings, those who have achieved the state of heavenly birth and human birth, who have the capacity to, but among them is everyone able to train in the path? No. 뭐였다? 이제 또다 랍툰 얘기 아니 다다 미래 다디나네 다다 민기 장가지 봐서마다 저 미래 그래서 또 미때나 아니 장주를 남는 걸 랍투를 랍이나 랍투야 자기는 요래서 Those who are able to are said to be the heavenly beings and the human beings. The heavenly beings are included, but in actuality, it is principally the human beings. 뭐이 그래서 근데 이게 다 미단에다 미상만 랍투고 내가 미에 콜라미에 개발체 보여봐 근데 이제 다마도 장주를 남는 걸 랍니기 아니 랍이 랍 통이 랍니에 스타스 있는 간사라서 또 자기 차상 상조 된저주 저주 상에 미일 된스 야와 이게 저거 주 당가 접지 여러 근데 그 당가 접지 상에 미일 된디 다 장주 남는 걸 랍그래 해서 Among human beings, it is that every human being who is capable of training in the stages of the path of the awakening mind, it is the exceptional individual who is. The individual who trains in the path, who is able to train in the path, is the individual who is endowed with the leisures and endowments of the precious human birth. They are the support for training in the stages of the path of the awakening mind. 하나 가서 봐 차체원들 또 미기 단다 하기 때문에 랍투고를 뺀 신바디게 랍투고 말에 슬랍사와 그래서 뺀 신바디는 당보되는 예외때 이내 이다 때 이내 준비때 이내 남아이 어다 그쪽이 컨트롤 랍투에 차진 상여 말해서 Having divided sentient beings in the classes of those who are able to train in the path and those who are not, we find the human being and the heavenly being who have what is required to train, whereas the others do not. The hell beings, the preta, the animal beings, and the asura do not. 아니요. 가르치는 거그 사진 상기가 말해서 아니요. 사람이 동행이 나 아니 간제 거라 취취하고 취지 공부만 미콩만데 취 고랑 취 니엔토가 사진 요 말. 니엔토가 말 아니 고랑다 어디 동행이 나 니에 취지 배워이나 그 미콩만데 장주 라면은 라비하게
자기 마상을 보는 또 찍어야 해서 The hell beings do not have what is required to train in the path, for they haven't the leisure time to train in the path. They are consumed entirely in experiencing excruciating pain and have no leisure and no moment to listen to Dharma. They cannot listen to Dharma. They haven't got what is required to train in the stages of the path of the awakening mind. 이달은 세공을 우리 해봐 보이면 다만 지금 동행기 원기 아니 콜라 간다를 취해 지투야겠어. 싫어 계속도 말해. 아니 동행기 나 동행이란 거 와는 마타라 세네는 고급이와 말해서 The hell beings are absorbed in the experience of extremes in heat and temperature. The preta are consumed by lost to the pain of hunger and thirst, and this does not afford them any moment to develop the wisdom of discrimination, and so they remain oppressed by pain. 둥글라 아니 가르쳐라 남지 싫어 대이가 말해 아니 네가 하나다 하나 둥글라 아니 그리고 동해 딱 간다 랑기 거기 동해기 원기 딱 하나 콜라 취니에 자기들이 상금 말해서 The animals do not have the endowment of a native intelligence of discriminating wisdom, and they are oppressed by constant pain, feeling of pain that is constant, and they haven't the opportunity to listen to Dharma. 마이라 딱 한다 둥글 동해데 네베 가라 네가 신기 하기 타주고 와라 마타르는 걸 죄제 주주 마땅하게 주주 매매 강에 되어서 The Asura, in a fortunate realm, are nevertheless mired in constant conflict, allowing no time for study of Dharma. 아니 살아야 간다 취 연주생인데 간다 거기에 남는 노래 그거 화장 윤율 가서 콘솔 하라 소화 동해요 말 소화 동해 매매 이제 콘솔이 이 교화계 말 거라 교화 맞게 봐이나 아니 그거 취취하고 재능을 매체에 깨게 취취로 그거 배주 통고 말해서 While the heavenly being would have the opportunity to train in the awakening mind and the stages of the path, nevertheless, they do not, and the reason is they experience no pain, and experiencing no pain, they develop no disenchantment, and without any disenchantment, their dharma does not occur to them. Therefore, the opportunity present is not used by them. 나 Sunday Lam Rim Class 돈이 나 고년이 돈이 나 고년이 수차버렸어요. 그거 미 나네장 아니 다지는 저제상 미싱이 참 어디가 위해서 거지. Who must train in the path, and who is able to train in the path? Who is it? It is, among migrating beings, the human being, and among the human beings, it is those individuals who are endowed with the leisures and the endowments. 미리 상가지로 담아. 바게다는 미스는 지도 첨부를 이제 삼로 마땅하다. 두고 바게 베스 송으로 와 주지 송 잘라다 마송 두고 속으로 와. 그래 시도잖아. 수술 쪽 부족을 했다. 다른 말한도 밀류 개발진 이토 최저도 스tam지기 싫어다야. 아니 최저로 컴퓨터 뒤지잖아. 아니 최 지dengi kamnala nebi tuzu jan yin chö tenyengi lama gewe shini yoba cheza tunjen chazan changwe tuzu del chadewa cheza da namri lamnyi tu sule sude da susulu zubu
또 봐서 그거 열어서 뭐지. When the human being is the being described as capable of training in the stages of the path, one shouldn't imagine the whole world of human beings. One should think in particulars. And when one thinks in particulars and takes some individual as a subject, it should be each person themselves who they look to exemplify the human being capable of training in the path, who is endowed with a native intelligence for discriminating wisdom, and who has the moment, the opportunity to train in dharma. Furthermore, one must be able to point to themselves as the individual with the opportunity, finding themselves in the world where the Buddha has visited, where there are Kalyana Mitra, and where all that is required for training in the path is present. One must point to themselves. 다 말아서 지도서만 그래서 지도서는 좀 미진나라 다음은 직하게 자와 상고도 직 고급직 터바이는 수수고 고급들 lö고 말와 고급들은 마셔로 탑시제 단진chen 아니 고급들 터네 그런 배다 고급들 롱스주 투가 지기로와 배티나시 말아서 단에 밀리딜람네 아니 다 참을 남제를 받지가 럭터바지 마주나 투바지 거래스냐 벌도 거래스 그 마주나 아니 나도 이 고급시로 받다 찍어서 배찍바 열어서 Just as in the world, in ordinary activities, when one is met with an excellent opportunity, they know to take that opportunity and not to allow it to pass and to put it to use. And it is the very same thing when one is born a human being with discriminating intelligence. They are capable of training in the path, but should they fail to train in the path, which they absolutely necessarily must, if they do not, then it is the same as to have lost an excellent opportunity. 랑이 되어 그 자와티 고타바 고급의 투주 그뒤에 여버지 말아와 그 투주지로 여버래 투주 찾은 그 그뒤에 여버 말아 고급의 다른 쇼는 고급쇼로 벌려서 라고와 라반나 이고 고급의 고무 여러와天南星 말아서 단다 예배 밀루디 배 다과 그뒤에 도다 그두 처음에 전부터 도배에 연결을 해서 이 말에 이 토바디 시다 딸에 가고 튀기 먹고 유망고 세준송 지바당 수호공 되게 망고 마시나 아주 밀리던데 대한 요건을 더벼 시다 깔에 가고 열어서 Those things which a person wants are wanted because they are not inevitable and constant. Opportunities are this way. The opportunity is an opportunity for it is recognized to be rare. The human birth is not a given. It is exceptionally difficult to ever achieve in the first place. It requires a tremendous amount of causes which have come together with conditions such as having in the past maintained an ethical discipline, having practiced generosity and patience. All of these allow for the achievement of the human rebirth, but it isn't likely to occur again. 대육이 대선 농바디 하장 농바 독주체 아니 교보 연다고 되지 이마이나 니네 수술랑 농바 집사지가 공신 치마이나 공신 거 다지 로직들이 대투구로 와 아니 그들이는 거다 공신 치마이다 거기 지라면 생각 기우지는 고향 보신 용구로 왔어 근데 여반한신 말아서 안 된다는데 지난 말아서 거기 수수고 내세게 농바원에 저기 같이 왔으면 내가 송차도
연송차다. 단연 만족 가르치는 살직 연료를 공생돼 가지고 어디를 질래 이어받지. 아니 가장 뭐 남아 좀 연내는 숨기요 해서 When one lives in a difficult environment, in destitution, in an inhospitable environment, but then for a brief moment has the opportunity to take a vacation and experience life elsewhere for a month or for a year, it is for that time a holiday and a respite from what is their usual environment, and they may experience relief. And it is no different for us now. We have as our usual environment the disastrous hell realms. It is a momentary vacation and respite to have been born with the fortune of a fortunate rebirth. And it is presented this way by the Kadampa adepts in their verses of their practices. 아니 내 토야 다시 자기는 뭐로 이나 근데 니마치 곧 뒤져서 그래 아니 대단 맛이 많이 미피요 그래 아니 뒤져서는 람파로 수준 걸 로고로 와 대나시 말한도 달에 밀리티 털 링라 말한도 장주 라면을 람네 아니 밀리 아주 엔도를 대투가 속으로 맞아지기 되면은 니마치 뒤져서 그래 저도 나중에 손 나야 아무도 그래서 When one is temporarily in a more hospitable environment, then they would be wise to use the new environment so that the opportunities aren't lost finally again to them. The time may come when they are forced to return to where they've come from, where they are banished again to where they have come from. But in the meantime, just as we have achieved a precious human rebirth, it should be put to use to increase the chances that again in the future one will find a fortunate rebirth. One has to make that opportunity possible. One has to make the prospect of opportunity in the future. 아주 대두야 사진 밀루도 양조 밀루고는 토비야 안에 밀루 대버대야 배 예선도 마음 하루야 치도라 아주 가르치도 거래서나 남지 좀 발라는 장주 쌤은 라네 아니 난 여와도 이거 빵거 이거지 이거 두듯이 봐 빵 투어지 고요를 해서 To ensure birth again as a human being, to ensure and avert rebirth in disastrous hell realms, what must be done? What must be done is one must train in the awakening mind and abandon all non-virtues and accomplish everything in the way of virtue. 제가 같이 아주 가르치고 그랬으나 나중에 톱자 대화 중으로 와 대화 줍세게 대화들 다 디자인으로 니체 내가 대화다 다도 대화스 니체 난 내가 대화를 가르스나 하다 미 공항 초배디 내가 대화를 다 딜을 때는 다도 대화 가르치고 그랬으나 장축세다 교회 탐제 과장 내 탐제 토배하게 장축 산지지 고관생 이 토바이나는 다도 대화 토바라 해서 What must one do then when what is to be achieved is contented well-being? First, the kinds of well-being there are must be identified and classified as two kinds: temporary well-being and ultimate well-being. Temporary well-being is to be born a human being or a heavenly being. Ultimate well-being
is to have achieved both the awakening, enlightenment, that is the banishment of all faults and the achievement of all good qualities, and that is the ultimate state of contented well-being that is to be achieved. 어디 중에 대화니 있어. 아? 동 파포야기 동해에 가래서나 다 동해들은 다 동해들은 다 나와도 땅에 송이 동해당 아니 다 거의 동해 신이가 돼서 Those are the two forms of contentment. And now, regarding the forms of pain that are to be abandoned, there are the pains of the disastrous lower realms and the pains of samsara generally. 뭐야? 내 송이 동해를 타러 집에 치돌라. 내 송이 밖에 다 담으면 송이 동해를 타러 치돌라. 아니 다 남을 나다 찍. 아니 코알을 타러 치돌라. 아니 남을 나다 바니. 어다 라고 좀 바니 되어 남의 지하에는 바니 요래서 For liberation from the pain of the hell realms, there is one set of stages of the path. For liberation from the pain of samsara, there is an additional stages of the path. There are for the abandonment of pain of the disastrous hell realms, their stages of the path, and the stages of the path for the abandonment of pain of samsara generally. 뭐야? 지단에 송이 동해에 하나님 잠깐만 물어봤다. 잠깐 뭐 빼는 담아서 된줄 동해를 삼았다. 거치기 동해. 된줄 동해를 삼았다 이나야. 아들 깨가 나지기 동해 깨워가 나요. 치유 동해 시리. 나도 이 귀는 다 루스 거에 동해 날 때가 와. 제산디 동해 모유가 되래 손으시. Aren't there many forms that pain takes in the disastrous hell realms? And even again, taking for instance, fortunate rebirths, there too, there are diverse pains of birth, aging, sickness, and death that are continuous and they are manifestly apparent. 뭐야? 다 가야 돼. 제산 다 모유기. 제부 동해 대다당 동해 대자 강을 주게 육 아니 내다니 뭐니 어디 바빠 가야 돼. 손으시. What is to be brought to an end in order to end that which is the manifest result, namely pain, the underlying causes that are the karma and klesha. 동해 제부 동해당 주 아니 동해 강 동해 중에 주 내다니 뭐니디 방제 되세 아니 제부 내가 밤에 고마 토바세 디때라 아니 다도 양대 그거지야 돼 모두 랑대 니뭐 쳐도 거래서 Tatini 쭉쭉 때려가 있으면 랑제다 대자스 랑제 쓰는 다 더해야 돼 동이 제부 동해당 동해 균이세 랑제들라 아니 내가 랑제들라 밤에 보고 토베체 다도 랑제들라 아니 양대 토베야 돼요. 그래서 painful consequences follow from their origin in karma klesha that are to be abandoned for the achievement of heavenly and human rebirth, and upon the basis of the heavenly and human rebirth, then the ultimate achievement of cessation may be achieved. 근데 이들은 말까? 엘레기 랑데기 수라야기 대화당 파토야기 동행이부티 랑기 냠수 랑투가 요하가 랑야기 시도 림바
share the data changu lamji rimba star na ta rimba manguchi order she yorota because rimba ti she only ani tamboga to dunge ge rimba ti she ni dunge kan je ju o dige one she go yores dunge di one she ani teachers lo ani dunge di panga potente what she yores was yeah The interpreter corrects a mistake. The ultimate achievement, not cessation. The ultimate achievement, the transcendence of sorrow. Then, what is to be achieved? Well-being. That which is to be abandoned, pain. To the achievement of this end, to the transcendence of sorrow, the practice of the stages of the path. The practice of the stages of the path, as it is characterized involves first an indication of the kinds of pain, an indication of the kinds of pain, followed by the pointing to their origins, all for the achievement of the well-being that follows from the abandonment of pain. oh yes that dunge ta ma zo tu ma zo nyame ji ta pena de yorota project gewa ani panje di dikbadi phaka gewa de su jogorwa ine ta ti gewa de su jogur chebala ya ta rangi jula soye na da gewa dumdugi ingor dumdu dewa gor 이게 gorwa 이게 용화 chebe chidola ani dumhe goba de hajangi gechi more In practice, virtues are to be engaged, non-virtues to be abandoned. One must put an end to non-virtues and engage in virtues. And as that's so, though, there'll be no interest in virtue, no desire to engage in virtue without first the familiarity with pain. 어이 나도空着 시기는 저 자세 좀 시월라 준준하나 이거다 이거라 비슷나 동행 공부 연대 동행 공부를 연대 요레스 생각이야 시행 동행 시행 동행 연대니 동행 연대 가리워서 동행 공부 연대 가리워서나 교회 제버세 버체 교와서 좀 간다를 데려와 이세로 교와서 되자마자 아제기 제거도 봐 세바자 수술다 아제기 제거도 봐 세바 세바라 아니 동해 공부되면은 아제기 교육이 봐 세투고 말해 직제 아니 거 나도 인지 줄에 개발을 셈시에는 교배기 좀도 동해를 좀도 인지 개와 인지 개와 과학의 동해를 이렇게 파산바 잡아되면은 아니 인지 개기 말해 이제 어야 아니 디바이 바 모셔봐 이 디바처럼 저거 동해 여봐 시바 마세나 아니 개와를 가와고 봐도 이거 말했어 나도 주유는 여서 섬사 Scriptural support for just this is found in Shantideva's Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva, where Shantideva describes pain has its excellent quality, that is, from pain emerges the revulsion and disenchantment that brings our arrogance to its end and causes us to develop the compassion that is the urge to
protect sentient beings from their pain without any consideration of pain, there'd be no fear, no recognition of pain. For the development of compassion to protect others, there would be no, without any understanding of non-virtue, that its consequence is pain, there would be no interest in virtues. 오야 나가서 딱 장주고 있으면 곰스리 장주고 있으면 고매니 샘제 탐제 아니 왜 간다 산지 고만을 꼽을 차기 동해 탐제 빵과 동해 대화 탐제들 대비 산지 고만을 꼽을 차오 하면 somebody 장주고 있으면 뭐 되게 샘지 깨발라 라고 유다 깨발라 샘제 탐제 대화다 대도 동해다 대도 삼바 대화다 대도 참바 동해다 대도 인지 깨버려 대도 인지 깨발라 정말 화가 예송 화다 예송의 견도 통해 거래 견도 통해 거래 교화계에 예를 대도 이중 삼바 깨버려 되게 그런 이중 삼바디 깨발라 정말 동해 삼바디 매나 이중 삼바디 깨기 말 이중 삼바디 맞지는 인지의 삼바 깨기 말 이제 삼바 맞지는 자주 셈귤의 깨기 말 자주 셈귤 맞지는 아니 자주 고만 토려지 랑가디요 말해서 뭐지 Cultivation of the awakening mind of bodhicitta is cultivation of the impulse to place all sentient beings in their state of Buddhahood, where all pains are abandoned and they experience every well-being. It is the awakening mind of bodhicitta that delivers sentient beings to their awakening. Therefore, the awakening mind of bodhicitta must arise in each our own minds and will only arise where already compassion, which is the impulse to separate beings from their pains, has arisen. It follows from love, which is the impulse to endow all sentient beings with well-being and happiness. For these, love and compassion to arise in the mind, one must have seen the perils of the disastrous hell realms and of samsara generally. Seeing the perils, one must have become disenchanted and have developed their renunciation. For the development of renunciation, there must be consideration for pain. Without consideration of pain, there can be no development of disenchanted renunciation. Without disenchanted renunciation, there will be no development of love and compassion. Where there is no love and compassion, the awakening mind of bodhicitta will not arise. Where it has not arisen, there can be no path to the achievement of awakening. 당하는 냠내 친해지 봐이나 유의자 수속이 있었나 냠내도 근데 삼로다 되게 개면은 건디지 됐어 말하다 냠내지 고수기이나 딱 한달 인지 공부이네다 미중 공부이네다 장주심 공부이네다 당보 동행 공부되면은 모두 유명을 하고 자기 마상으로 자기를 세상 동행 공부했을 때만 무슨 이모 대시도 당보 동행 공부한테 하자는 게 대충 뭐 동행 공부 될 때는 아니 교화계를 받을 때는 인지계를 인지를 때는 잠바계는 자주생계 라기가 내가 탐대 루트바 뉴스 거를 들으시 하래서 If a given person is indeed involved in a practice, then this is what's relevant to them. If a person is not at all, it's another matter. The person that is engaged in their practice, who would cultivate compassion and renunciation and bodhicitta,
will only do so where the cause for these is present, namely contemplation of pain, which is requisite to any development of compassion, renunciation, or bodhicitta. With contemplation of pain comes disenchantment. From disenchantment, renunciation. From renunciation, the development of compassion. From compassion, love. From love, the awakening mind of bodhicitta, and thereafter, all well-being may be achieved. 머리가 한다는 수 동계를 나와야 한다를 아주 냠내시도 유가도 장주고 sem고 돈이고 기름고 소rin고 스페티가 용다신 마음을 쉐되고 내가 이 고만나시 아주 동해들은 고바이나 유도 고발래장 그 치어요 가지고 요래스 얘는 사당 아제도 빙에도 장주 셈바이네 공부도 아주가 마제게 안도 고고 비어와 동해 고만도 마제 아 자야 제가 변도 전부 요래 그래서 니들이 동해 고바대 한년에 개침부터 자기 요래 어디 주고 이어서 Now, what I'm humbly saying here in summary is when one would practice bodhicitta and meditate upon emptiness and meditate in generation stages and completion stage in these ordinary, commonplace meditations, as beneficial as they are, yet more beneficial is to contemplate pain. For you may find that when you meditate upon divine pride in deity meditation or upon bodhicitta, that you may become arrogant. But there will be no arrogance following contemplation of pain. That contemplation demolishes arrogance. It is therefore so advantageous. This is any yagi shargi zagira. Shargi zagira. 야, 샤라기 짜사도 좀 저 가사가 사기로. 그래. 바하지 야고지 사는 말. 그래. 어디나 생각이 이게 뭐 잠시야 와도 지사기 있어. Here are general remarks. These have been general remarks that aren't necessarily along a single given line. There's an idiom that the yak grazes here and there, not mowing down a straight line. Now, here, for the purpose of developing a meditation, now, I'll present to the 9 stages of placing the mind for the beginning meditator in order for them to achieve shamatha. The idea is if I were to identify for you some of what is involved mentally in a meditation, then when you do meditate, it will be with more success. So there are 9 steps for placing the mind, and allow me to put these forth to you.
다니 있다고 소리 말아. 쌤 줘봐스 당부직세. 얘네 윤도 줘봐스 니바세. 얘네 랜드 줘봐스 숨세. 얘네 녀월 줘봐스 시세. 얘네 주월 채봐스. 주월 채. 주월 채봐스. 하고 시험하고 찾아. 아니 10월 채봐스. 10월 생일이라 아, 들고 알아 줘. 그거 지금 좀 주고 지금 10월 채웠다. 아니 얘네 넘버 10월 채봐스. 그래서 얘네 쌤 세직도 채봐스. 얘네 넘버 줘봐스. 어떻게 보자. 어디 장가지 세워 주지. Learn these 9 terms for placing the mind. The first, setting the mind. The second, continuous setting of the mind. The third, a patching setting of the mind. Fourth, a close setting of the mind. Fifth, the disciplined setting of the mind. The sixth, the pacified setting of the mind. The seventh, the very pacified setting of the mind. The eighth, the single pointed setting of the mind. And ninth, the equipoised setting of the mind, setting or placement of. 제가 다 강보디 어디서 한번 쌤 줘봐스. 쌤 줘봐스 했는데. 나한테 쌤 줘봐스 했는데. 아무도 그게 다들 미국 공제도 하고 쌤이 무슨 미국 가나 봐. 샤고 봐. 잘라도 되는 것도 잘라도 또 쇼드가 샤라네. 안데서 거기 모두 쇼드가 샤라는 또 가고 또 봐. 때문에 샤기도 하고 쌤도 파샤 출래 파샤도 되는 파샤바스. 어떤 쌤이 미국 가나 독스바 쌤 샤고. 어디가 쌤 줘봐스. 파샤바스 어디서 거래서 The first, which is to place the mind, the placing of the mind, is to set the mind, place the mind upon its object. It must be placed upon its object such that the object appears to it. It's placed in a stable way, in just the way we place an object on a table. A mug on a table that may be placed on the table and retrieved, removed from the table, and placed again on the table, and removed again from the table, thus placing the mind. 가리기 되게 쌤미벌을 샤야 돼. 가리도 요것은 당하기도 비. 라마게 수수 비기 랍자지 당하기도 비. 그번에 라면 명화도 또 주버지고 우기어레스. 예, 그래서 미벌을 거기 다 미벌 바자라 스테이션은 샤삼신. 균투니 내가 많이 바꾼 것. 그게 지샤 니샤 숨샤 신도 어디지 어디지 샤바지 저리 무여래서 제자는 라마 카담베기 당락라 하다만 알레 라메 당락 라면 당한 또 걔는 곧 샘샤에 요거 샘샤에 아니 템바다 당한 실미기다 lapje 잡을 때 진짜 샘미 보고 지금 샘미 벌 샤워다 그래서 되게 템바티기 또 고용고여 와 네, 지금 어디지 아니 샤야 되고 파샤 자라 보고 자라샤 지고선 파도 샤야 네 파샤 내지 그렇지고 윤투니 샤바도 연구여 말해서 and it will occur to you to place the mind on its object by the force of having learned the instructions to do so from your guru, who has said that you will place your mind on its object
you think and recall that you will place your mind on its object, and placed one time on its object, then it may be removed. And placed again, it may be removed. Like a child puts a thing down and picks it up again, and puts a thing down and picks it up again. It won't yet be a continuous placement of the mind. 약간 이래서 뭐 가리가 그런 셈이 이번에 샤도 잠바 아니 맞아 가서는 딱 도주기 또그 저거쇼 또베쇼 셈 받아 내가도 지겨워 도주 쇼베 또지 아니 셈을 초하다 거봐 초하다 거를 온도 쇼가 인도 딱 셈을 초하다 거베 온도 봐 쇼로 되봐 인도 아니 거 가서 수술에 초하 가리고 벌써 남도 미는 남도 살을 도와줘 남도 마음을 침받다고 어디 좋아하게 냠이 걸 해서 오지. At this stage of placing the mind, one will experience increased discursive thought. With that increasing of discursive thought, there will be agitation or the setting in of a torpor or sluggishness. From the increase in the discursivity going along with this stage, these will arise. 이래서 막 수술 셈나 소화 관리시 벌써 셈 남도 마음을 침받다고 앞에 제주 마음을 빼 tempo 보고 마음 제주 마음을 침받 남도 마음을 침받다고 되게 수술하다 소화해 버려 냠이 버려 이나야 남도 마음을 침받 말해 남도 무엇인데 주들 내가 남도 무엇인지요 그래서 At this stage, one will have the feeling that they are experiencing more discursivity of thought. They will feel that they are recalling more, that they are engaged in more discursive thought. This is felt, this is experienced, but it isn't actually so. It is actually that during this moment, one is able to recognize the discursivity. 공개해서 고수가 있는 노쌤 내도 좀 못하지 아니 지금 가시 미탄들 가시 미 정글 와는 미도 공부도 공들이 아니 저 강가야 트렌딩이도 저가 아니 수족을 지금 뭐마 제사죠 단다 제심만 마음을 제가 주 강가 선나야 남도 뭐 템발랑이 조지었다 이나야 뒤에서 맞다 거 템발 마음을 치면 제백이 남도 뒤에는 배 마음을 치면 남도 제주고 치거든요 말에 아주 코다 상을 내가 셈을 내가 제가 인도 아니 거기 간다 거기 남도 되겠다 뭐저저마다 뭐래도 지고요 그래서 And at the beginning of meditation, when one has seated themselves alertly, either as some do with their eyes open or as others do with their eyes closed, at this time, the mind will recall again past action, future intended action, all very readily in such a way that it seems that it has grown more discursive than it is ordinarily, though in actuality, it isn't more discursive than ordinarily. Rather, here, mental activities are recognized as they are. 아마도 곰 당고 정해서도 수수야 곰이 식망고 곰이 수술 곰박이 냠유유 아니 곰자라 그 땡이들도 쌤서 맞추고 있는 건데 저 가가라 그때 멤버치 쌤당 모 곰쟁이는 주주 뉴치 아니 좀 그게 잘라도 맞아 봐도 샤기 버도 쌤이 버리고는 뭐 수가 내버지 미박할 파샤 아니 또 삼노다나 주주 뉴치야 쌤 신당 남도에 조직도는 양 파샤 양 권내샤 어떤 데치 양분연의 지리들이 되시고 이래서 The first time meditator, this
the experience of a first-time meditator, a different experience for the individual with considerable experience in meditation, with some capacity for samadhi, who is undisturbed during samadhi, a different experience. But for the beginning meditator, placing their mind for a short time on an object of meditation, when they do so, it seems to them that new thoughts are arriving newly. This is the experience of the first-time meditator. Oh, yes, that I would send you for a shalandi, better one, some of the money said. That means you were the good job was, or I used to go some Badu Shalim, Sushalim, Chior, or dinner, that could be but you tune about 2 years. That have she said, as well. Then we may think of it in this way and move to the second stage of continuous setting of the mind, in which the mind that was placed on its object and then withdrawn and placed again on its object and then withdrawn is now instead continuously placed on the object. Developing the ability to place it more continuously is this second stage. Oh, yes, I think what is a penatama. Send me balbash. I shall some money, but there's you tune net, that have she go net tuba. She do that penam better to the president of money or the mat I knew. Money tiny money to stand in the money cat tangochi tangi. But tangochi is we got a gay cat of juicy carrying the euro tangochi, that tangochi tangu zamba. Any that tangochi tangu zamba and the same thing. 거기에 장가디 찍지를 찍 tweak은 뭐 네트워크에 요치도 어디나 희전 하고 샤버리 아니 찍 샤버로 아니 내가 무튼도 망고바 유ring 뭐 샤투야 야 장가 망고 샤투야 아니 오 섬다 자기 때마다 해서 that's why 유ring bullet that's a my was never. What does it involve for them then in the second stage? They are not merely placing the mind on the object of meditation, not merely only placing the mind, but now placing it and remaining upon the object of meditation. And the metaphor for this often given is when one has a mala of 108 beads or 111 beads, whatever the case may be, and one recites money, counting mala beads as they do. To place the mind once would be the money recitation on one bead, broken then, and then the next bead taken up. But to continuously place the mind would be to recite one bead's worth and connect it immediately to the recitation of the next bead, extending the money recitation bead after bead continuously. So the mind is not placed once and then removed, but placed once and it remains, and the meditation is extended without distraction with continuity. Oh, yeah, that it is a balance sending that we got a my was in but you two never did. And could cover some sending Namdo by Shiva. Namdo Shiva to the sometimes Namdo to Kiva to the Namdo okay, did it. Yeso, Namdo, Bakandar Shigi vessel, Jigi vessel, then they pass it to the Lishing toy, we are response. Then undistractedly, with some continuity, if one finds then actually that they cannot manage this, it might be for the reason that they find some reduction in the discursivity, or they find an increase in the discursivity. Either
may be the case at this stage that there's a feeling of a reduction in the discursivity, or even an increase in the discursivity, which is disruptive. 어디 가르쳐는 요거는 영화 다기들이 담아 챙겨도 좋아라서 네 선내 담보디 담아도 또 됐던 주부를 했다가 아가디 가르쳐 두고서 선내 이버디 선배도 아니고 그랬다 요거여래서. While the first stage of placing the mind, as I said, is achieved through the force of recalling the guru's instruction to place the mind, here the second stage of continuous placing or setting of the mind is achieved from the intention to do so. 일단 친구 당보다 일단 선내 당보다 이번이라 딱 가려서 친구하다 고바 하장 축친구여. 그래서 친구 하장 망고여 봐서 다들 가르쳐 친구들 봐서야 그 답을 다들 이제 리서 당하고 이게 어디에 대신 신발죠. 아니 다들 뒤로 친구 하장 망할까 그래서 친구하다 고바 하장 망할까 그래서. Both the first and the second stages involve excitation and torpor, either. These are what are to be eliminated: excitement that sets in, or sluggishness that sets in. 이거보다 샘내버 가장 샘 이용 가장 유리고 샘내버의 유유 어디에 두지 잘해서. At this time, distractions will lead the mind from its object. And for that reason, the mind will not be able to remain with its object continuously. 균도 줘봤어. 말하자마자 당분간 쌤이 줘봐, 균도 줘봐, 자소한. 랜드 줘봤어. 랜드 줘봤어. 넌다 그러나는 그래도 디시셔. 고였다 보시는 해보자마 다시 있어. 랜드 줘봤어. 먼저 둘러를 그게 둘러로 다닌 거 차네. 그리고 오군 되도는 걸 해봐 얘기로 와. 어디로 지어래스. The third, a patching setting of the mind in texts involves likening the mind here to clothes that worn, grow threadbare, and a hole will emerge, and then the hole will be patched. 그러니까 쌤 유튜브에 쌤 뒤로 왔다가 쌤 유튜브에 있다. 거기 수수 미국에서 쌤네 샤사를 하고 유튜브가 와. 근데 유튜브가 되게 시대 미국 시대 때라 안 쌤데 양바 영도도 양체도 권에서 양조샤조자고 양 두이게야 유튜브 제양 파선 영도 권에서 내지야 서로 내면서 어디를 지기로 해서 A continuous setting of the mind is interrupted by distraction. The object that the mind is placed upon its object, but distraction interrupts, and the mind must be reconnected to its prior placement upon the object. So there's a temporary patching of the mind that has been distracted, and the mind is persistent, connecting, interrupted concentration. 쌤이 당보기다 다다니는 케벌 카리어에서나 쌤내 유리도 케벌이어서 니바단 숨기 개발. 니 당보기다 숨바지로 말레는 저거 니버디 거기 지당 저거이 말을 때 케벌 카리어서 쌤 이와 유리도 케벌이어서. What is different between the first and second stages and the third stages? The difference between the two is in the length of the time of distraction.
여기까지 들리기 렌즈 쪽에 선바디 가리점 또 있기 그랬으나 템베톱지. 템베톱 있게 버셔. 템베톱이 고려 요다 샘 인수 섬이야. 그 샘이 누구 내가 제 템베 내가 제 뒤를 해서 And by what force is this third stage of placing the mind achieved? By the force of recollection, such that recalling its placement on the object, the mind catches its placement upon the object. 이게 시거든. 영어를 줘 봐. 영어를 줘 봐야지. 단단 렌즈 줘 봐. 들려 때 주체 템버디 이거를 템베도 있게 버는데 템버시 그 템버디 다 인디 그 템버시 때 충충을 단단 템버시 충분히 근데 템베가 또 이게 연구권에 따고 쓰는데 뭐는 never 채워져야 그래서 시기 어려서 The fourth stage of close setting of the mind is also achieved through the force of recollection. In the third stage, that force of recollection is less than in the fourth stage, where by a greater force, recollection places the mind on its object with more stability. 이상 주주도 그런데 대인이 대샤 나는 당보 셈 미벌 샤바 샤산에 때문에 균투데 바 샤투야 치도라 샤투야 치세 그냥 균투야 대한 균투야 치도라 미벌이 라기 전에 이제 권에 샤투야 이런 치세 근데 균투 내가 양주 샤바 대한 근데 템베도지 셈 왕유로 신 샤투와 데레지기 뭐 시지 시에바로 왔다 네가나 데스 까마지기 검자고 해서 Then we will conclude here. And these four stages so far are: first, to place the mind on its object of meditation. And for that placement of the mind on its object of meditation to be continuous, one engages in the second continuous setting of the mind. And to increase the continuity, again, one where there is interruption places the mind again upon its object. And to increase the continuity yet more, one does so again more forcefully. Here are four stages, and now we will meditate upon these through these for 1 minute now. 야, 수고 대우이 아니 내는 거기 기름 시체서 기름 시 강도 기름 루도지 기름 샘도지 기름 롱도지 기름 시체서 한수 되오면 수목한테 되어도 내가 샤스 이거도 스타트 해보시 샤워해서 If one is physically comfortable to do so, then one may be in fourfold Vajra posture, legs crossed in Vajra posture, body as a whole in Vajra posture, Bindu in Vajra posture, moving winds in Vajra posture. 이 시대에서는 And if one is able to, then by adopting the Vajra posture, it is constructive for the moving winds and for the body as a whole. There are others, nevertheless, who serve their channel and the Bindu in other ways, some meditating, lying down, others in other positions.
수수수 미벌을 수사는 미벌을 셈이 또 잘라샤와 많이 담고 대시 직샤 아니 샤조디야 남도 얘기도나 양조 권이 홀로 못을 때 내가 다시 직세 나한테는 이거들이야 그 셈이 파 담고들이야 파 셈 남도 예수는 고바 유기한 권이 샤조자 직세 나 수바들 셈이 때 셈들 자원으로 땅을 공유로 시에 파도 샤투에 이거 어디를 지고 시고로 된 미국에는 공작을 해서 In their position, then one follows by meditating in this way, using the 4 stages, first by placing the mind upon its object, just as one places an object upon something. Then this is followed by extending the duration of the placement on the object. And then where there may set in distraction from discursivity, the mind may be returned to its starting point to patch the placement on the object of meditation. And then one may more forcefully place the mind on its object of meditation. 맞아. 뭐도 있는 러브도 뭐 미국 책이 산지 구체 구도 춘주체 춘주 쪽에 이 지도 춘주 상담 거 아니 구디랑 미상내야 또더 강이야 강을 요새 아니 더 강을 요에 맞아도 왜 구디 아니 뭐도 돼 파다나 말 미통대 그 자가 라드네 구 차고들에 많이 봐 구디라 왜 쳐대와 아니 구디 그게 라블이 되지 미국 되지 라고 도서 In the monastery, the instruction would be to place the mind upon an object of meditation that is the form of Buddha, 1 or 2 inches tall, say, not a large form of Buddha, and for it to be a span or so a head above one, and for it to the form of the Buddha not to be ordinary bronze or metal, but a radiantly luminous form of Buddha. 춘주 상담에 미국 세부 영화지를 했습니다도 아니 꿀로 왜 좋아하지 아니 뭔가세를 시도를 했어 아니 꾸디 바게 지금 하고도 가 됐어 간다를 넘버도 나블도 들이가 산에 되지 아니 고바만 기회치도 어디를 인생 디렉트라 어디를 공주도 두 And the form is soft and supple. And the purpose of each characteristic is first the small stature of the Buddha to cause a clarity in the meditation, and the luminosity of Buddha for the dispelling of ignorance, and the soft suppleness of the form of Buddha for reducing excitability. 이제신다고 이내다스 인지비지도 먹고 공부할 때 여마 수수기야 수수기 되어봐요 아니 공 되어요 아니 미국이 되어요 되려나 수수 되시나 야고 여래서 One hasn't got to meditate in just this one way. One may meditate as they wish and in the way that is most pleasing for them and most comfortable for them. 아마 가만 찍히나 아니 쌤이 담보시 공부유 삼아치는 공쇼서 미국 가르치기나 수수 되어봐요 아니 공쇼서 And now for one moment, following the 4 placements of the mind, meditate upon whatever object of meditation you choose now for 1 minute. Let's see. 1, 2, 3.
우린 찍찍 겁나 야보여래. 요즘 뭐 많았어. 우린 야 오야 텐제는 수수 가서 여 가서 또 내지 두지 세는 야보시. 잠깐만아 제발 열어서. It's helpful and makes the difference to not meditate overly long, but having inhaled to meditate for so long as you're able to retain that inhaled breath. And this makes for a stability in recollecting the object. 아니 아무도 단단히 가만 찍기나 다 쳐다 제로와 아니 되는 봐 제마 된다 말해 봐도라면서 뒤 세네 시고라 베스 이 말을 가만 찍니 숨 somos tan 아니 수수래 남도 용다 sem나 남도 제다 남도 가다 디토라 디스 냠노 사바레스 아니 대샤 아니 sem나 마세라 바와이는 그 내가 좋아했어 해서 This was a test, a rehearsal. Now, each day for a minute or two, go through the 4 stages of setting the mind before returning again next week. And this will be your time for accumulating some experience of how discursivity arises or dissipates. And now we may open for Q&A for anything that isn't clear. 아니 바와이는 가면 아까 sem나 Any questions that you have, you may raise them. 최근 남자는 게 띵해진 아니야버려 쇼소 셈네. 저 티 냠샤 딜라 슈페 컵 에 코야라 상게게 남켄라 다 아니 람당 레부 티 냠샤 아니 믹스카네 아니 공바 셰신베 컵 아니 청겨래 이래마래 이라마다 때문에 좀 되게 다른 데 지나가 예 선대의 대시에 접촉으로 와 얘네 다다 그런 거 지거라 거를 땡기는 거 봐셔서 좀 되게 아니 가야는 거 순간
냠샤나나죠. 아니 고라니 저와 틀린 채 차를 아니 계란이 저와 틀린 채바데 이게 얘기 시에바데 집어지게 아니다. 다 대고 꼭 퀴즈 때문에 퀴즈 때문에 제가 그 정하는 준비돼 꾸lum죄에 이 말에 그러니까 고라니 저와 틀린 준비돼 띵에서 냠마샤 그때 고난이를 찍찍을 간다 저와 당에를 내제 이니가 그 초수 마소가 띵에서 냠마샤로 레슨 되지 살. 그래서 진기라면서요. 일로 띵에 찍이 두 진기라는 분이 저와 틀린 지어랬어. 맞습니다. The interpreter's question is, it seems to me that here where it says, at the time the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, that this indicates the Buddha at that moment was particularly concerned or attentive to the path and the result having been differentiated, and this makes the context for the Heart Sutra. Geshe-la replies, that's not so. One could characterize it that way, but this phrase indicates the Buddha is in equipoise and unspeaking, allowing conversation between the two principles here, and we speak of the blessing of samadhi here. The Buddha, without preference, blesses the exchange between the principles here. 좀 되게 띵에 되게 투 뉴베가 떴지. 아니 거기는 저와 틀린 제 주거라고 지. 나도 지금 대신에 이런 거로. Now, the usual explanation is that by the force of the Buddha's samadhi, the Buddha allows or endorses the exchange which goes on. If there are no others, then we'll... Thank you, Geshe-la. Thank you so much for the instruction in meditation today. I wanted to ask about breath as the object of meditation. Many of us trained in the West, and even some in India as well, are often introduced to the first object of meditation as the breath. And I found it interesting that you were saying today that, and in the past you've also discussed a Buddha on the crown of our head, which to my mind feels like a much more stable object. The breath coming and going in some ways seems like a counterintuitive object of meditation when attempting to maintain a sense of stability. And so I'm curious about in instruction in meditation for young monks and nuns and others, the degree to which the breath is actually used as an object of meditation and what benefits can be found there. 기시기스 아니 공ገብ수디 드린 제식회 나와라 지시제되네요. 다 지워 가르리스나 아니 욱 지치단데 늪초라 장긴 아니 야가르라야 장긴 카시기 아니 맥바 당보디 욱데 라믹네 아니 공겹수디 땡여레 장여레
다 다른 계시기 그 상기 끄는기 아니 토강 아니 거네 아니 곰 맥디 간 곰 갭스디 아니 제시 그 낭종 다 아니 게 고야라야 디 묵 말이다 중국 데라 미그네 아니 곰 갭나 이테스 uk 중국 디 parle surtin 아니 temporang yo mare 아니 데라 tempa 가리어스 람나 아니 kuninde 아니 데라 tempa 아니 이노카보도 아니 그냥 대치다니 공발라 아니 아니다 잡아 된살라 아니 쉔게 데라 아니 공기압스 디 텐데 잠발라야 uk 중국 라미그네 공기압스 디 땡기여레베 물건 모두 반에 용다 딱도 고바바 남배 고바체 아니 대비 건조기 수주 대바체 나한테 되게 더는 우들 꿀미 겁제 당골라고도 직세 다 우중문데 몇과체 공부를 말다 우중문데 그냥 샘축 대바 샘디 거기에 안도 곰 타고 고추도 있고 샘디 로마데가가 되어 인지비지 개샘 유나다 디거와 개샘 메어지 샘 미겨 오고도 줄대이나 샘디 로마데는 숙게요 어디 깨야 지도라 우주 모두 미과치야지 대시디 이거라서 in Buddhist monasteries, owing to faith and devotion, the Buddha is commonly the first object of meditation in instruction. Now, that's the first part. Secondly, the breath is an object of meditation. The breath is employed to bring the mind into a neutral state to begin a meditation if the mind is perturbed, disquieted, and in a non-virtuous state. It's best to begin in a virtuous state. But if the mind is in a non-virtuous state, then the breath is used to draw the mind again to a neutral state. 샘 차회 오는 쇼대로 샘 콘도 오는 쇼대로이나 곰샘 시와요 말와시 샘 시와디가 말와 때문에 샘 시와를 레벨 시들 로마된 소화를 깨줘 로마된 소화를 가네 아니시네 미고라 샤와이나 아니 샘 네트워크에 해서 The lustful mind or the hostile mind cannot be in a peaceful state. And so the breath is used to return the mind to a neutral state, to induce a feeling of neutrality so that the mind may be placed on its object. 하나는 공개 되게 그런 조금 그런 뜻이게 보러 조금 지하시도록 샘 베테스 시와 용어야 샘 시와의 소리 레벨 간다 조금 시와 곰 거기에 유마도 제게도 제공돼 배주 많았다는 게 어렸어 엄마도 주나는 망세 제공만 배주 땅 저들의 체는 지외도 되는 고발을 그거 이해 답시에 고발을 좀 망하시 체에 되게 해서 These placement meditations are to quiet and pacify the mind. These are placement meditations. And in the monasteries, especially though, it is analytic meditation that is the focus. A question and answer and an analysis whereby one may discern anew
조금 되게 이거 강한 상담하는 셈도 네트워크 제가 답시디 조금 야가요. 미국 망보 상담하는 게 상담하는 집에는 제공도 휴치에 야가요. 이 제공들 아니 엄청 제공되는 거는 야가요라서 The exercise and placement meditation is constructive for creating a continuity and attention to an object. But where one has to consider diversity, variety in objects of meditation, analytic meditation is what is most constructive. 한가 신의 톱사 쌤 신의 쌤 시와 톱사는 아니 한가 제공나 무여래 제공나 빼는 쌤 아무 조금씩 아니 디네 제를 하동톤 제공실이 쌤이 되가나 맞추고서 내봐지 아니 미국에 제비점네 간다고 미국 제비점네 쌤 맞추고서 내투가 이거 이 하동 미국으로 와 제공차 되어 제가 라베 되는 디지털 간다 강원의 러브유니 제공을 납두고 있나 아니 슈치예요 그래서 When one achieves shamatha's serenity, then this needs to be followed by training in analytic meditation. First, one achieves shamatha, serenity, and then with a serene mind, one may analyze a series of objects of meditation without the mind being disrupted while doing so. And this is the value of the analytic meditation, that one is able to consider various objects of meditation without without becoming disturbed. And for this reason, there is a strong emphasis on analytic meditation. So that. Is there another question? If there are no more, we'll conclude with the closing verse. We conclude here. There are no questions. 아니 균도 저거 랜드 저거 녀어 저거 상가 디스는 녀버세 아니 셈디도 까마치 숨시 가고 삼아 땅도도 바샤레 바스텔레 아니 셈은 바 데스 한데 거기 센시도 제 대샤투에 봐 어디 디지기 냠냠 봐도 줄라직 달고 없는 레서 The lesson for the week is for you to place your mind upon the object of meditation, having understood that you may use the 4 stages of placing the mind, continuously placing the mind, patching the placement of the mind, and the close placement of the mind. These 4 then exercise each day for a minute or 2 is the basis for this week's lesson. That's same 내가 보고 친구 나고 저다시 자고 하면 보고 틀려셔는 거 중국으로 와서 좀 거기 구조적이 되는데 우 단계인데 사기도 되는데 다그 가르치고 야가 누가 가르쳐 그러면 중국도 되나니까 좀 두가 탑시 저거래서 When the mind isn't yet disciplined, it is like a child, and when a child is nearby, you must monitor the child. You must be watchful. Is the child breathing? Is the child moving? Is the child eating? But observant of the child. It's no different here.
And no different than the child, the mind is educated. And the salient characteristic of the mind is that it may be conditioned. And therefore, it is to educate the mind in this way that we begin where we do. 쌤도 구매하는 세요 말해서 내가서 공부를 내가서 공부 말 내가서 공부를 내가서 공부 말해서 쌤 그런 게 가져 전에 지도약 차이요 쌤이 얘네는 탐해를 했어 가져 구매하는 공부를 했어 In what the mind may learn, there's no boundary whatsoever. By exposure, a mind grows accustomed and familiar, and there's no limit to what a mind may become accustomed to. Now we'll conclude here and allow us to recite our closing prayers. Page 12. Lome mare ki zonjwa namre gyawe ombur da kirchik derma sumbe tsera kundu yang ye sewe jezum tembe remba kursan mandi jo yene drube gyana ye jo rangi jijin tobe langi ne shudra sewe jambe targe roe yige mba sejene jawe temba yuri zingiru jik temba rinjin shoge magyaba kavyan yambar girve shonderine nije jimbe yirawa kyabayi Pele derje sevar jebarjo Seje gyawe me jon chile Le dro janjo lange rempe gyam Tarde nange yila beterje Gyawe zeba rigo gyongyrje Lanzan rube tunge rubje Gyagen seje midam emne Sera kundu jawe mawayi Nanda landa dewar magirji Kanse deba chula chuchuzi Tujin drupa zumban deyite Tupte nange tadun rojeji Tashi gyasu chugun gyaguchi From my two collections, with vast space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom, eyes, are blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time, with my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest paths blazed by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jinye sabe yewan di telan roa guna gampenta. Kebar jizun lozan dambayi sepe yimbo ringde sadisho. Kare rawe kurwe shingande pendan dewa malu jongwe. Tere sewan teze gyazo yi shabe side barjo tengir chik.
Jampe Bobo Jita Jimbo Dong Kundu Sambo De Yang De Shen De Deda Kungi Jesu Talu Jire Gewan De Da Tamche Radu Duzun Shepe Gewa Tamche Ge Owa Gongwa Chodu Mapa Dagi Gewe Zawan Di Kungyang Sambo Jeje Radu Muharu Janju Senjo Rinpoche, Mage Bana Ge Girchik, Yewa Namba Neba Yang, Kone Wondu Mbe I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Lozan Drapa to shine forever. In a land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Chandra Tenzin Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantha realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way that I may follow their perfect examples. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Tuscan ones of the three times, so that it might perform the noble Bodhisattva's deed. May the supreme jewel of Bodhicitta that has not arisen rise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you very much. And outside the weather is very pleasant and there's a meal to share. And during that time, why don't you ask each other even more questions and more exchange, please?